Good morning to all. So today I'm going to welcome you all for this new session. Okay, so mains 2022 current affairs based topics தான் பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு டாபிக்ஸ் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ், த மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் கூட சொல்ல முடியும் ஃப்ரம் த பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் யூபிஎஸ்சி ஆங்கிள். First one thing, there is a governor's pardoning power. So very recently in May 2022, okay, Supreme Court stated that that is a release of Perarivala. So அந்த ஒரு கேஸ் பார்க்கணும். Then second thing is with respect to national food security. So food security versus global food security. So இருக்கக்கூடிய conflict situations என்னங்கிறத you can able to understand or through by reading newspapers you come across those things. Okay. So ஒன்னு பார்த்தீங்கன்னா with respect to there is a very recent ban from the side of Ministry of Commerce to avoid export of certain limitation of wheat and onion and sugar items. So அது issue ஆச்சு global levelல ஒரு பெரிய impact create பண்ணுச்சு. Especially G7 countries பார்த்தீங்கன்னா it criticized India's that is a ban on export of wheat. It stated that it is protectionism. Okay, so wheat protectionism அப்படிங்கிற ஒரு word யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. Even from the WTO side is all there are certain issues. Okay, so அவங்களுமே சில comments பாஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. Other than that, some of the international institutions also criticized to on some extent. So அப்போ ஒன்ஸ் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கொஸ்டின் வர்றதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, at the time of independence, India is also dependent on major on import. Okay, so import of wheat and rice and other raw materials. But now we are attained our self-sufficiency. That is self-reliance. That is, we ensured our food security through by various means and channels. But at the same time, in the global forum, okay, the global forum, they stated that India is a leading exporter. In sense, from self-sufficiency to export status, one of the a remarkable milestone in the India's agriculture reforms. But at the same time, at prevalent situation, in the situation, whether global food security prioritize பண்றதா இல்ல national food security and controlling inflation is an important factor அப்படிங்கிற ஒரு dilemma question வரும். Maybe from the side of analysis தான் இந்த questions வர்றதுக்கான chances இருக்கு. ஒன்னு, there is some transformations. There is a transformation பத்தின ஒரு questions வரலாம். Okay, from the side of context போகும்போது. Okay, so how we transformed from food self-dependent in sense food shortage nation to self-reliant nation அப்படிங்கிற ஒரு transformation வச்சு questions வரலாம். அப்படி இல்லைன்னா there is a dilemma. Okay, so whether it is a good, that is a right or wrong in terms of ensuring global food security க்கு national food security compromise பண்ணலாமா, அந்த மாதிரி எத்திக்கல் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. டு சம் எக்ஸ்டென்ட் ஈவன் எத்திக்ஸ்ல கூட இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. என்ன ரீசன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நத்திங் மோர் தென் தட், அவங்களோட டைமென்ஷனை பொறுத்தளவுக்கு தேர் ஆர் மெனி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ். ஒன் ஆங்கிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா, கிரிப்டோ கரன்சி ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் மோர் ரெலவென்ட் வித் பேப்பர் GS3. ஓகே, ஸோ கிரிப்டோ கரன்சி அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, பேப்பர் 1ல இருக்கும். ஸோ இந்த கிரிப்டோ கரன்சி கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் 3ல கேட்க வேண்டிய கொஸ்டின், பட் பேப்பர் 1ல கேட்டிருந்தாங்க. சொசைட்டல் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ். அதே மாதிரி கிக் எக்கனாமி. ஸோ கிக் எக்கனாமியுமே விமனோட கம்பேர் பண்ணி எம்பவர்மெண்டோட கம்பேர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது அப்போ யூ ஷுட் see in the various dimensions. ஸோ வேரியஸ் டைமென்ஷன்ஸ் in the context in sense இது இங்கதான் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது. தட் இஸ் இது பியூர்லி ஆன் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ அக்ரிகல்ச்சரை பொறுத்தளவுக்கு இட் இஸ் இன் தி பேப்பர் ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் 3. GS3ல வரக்கூடிய ஏரியாவை நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வேற கண்டெக்ஸ்ட்ல பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டா பார்க்கலாம். ஈவன் எத்திக்ஸ் பேஸ்டு கொஸ்டினாவோட இந்த கொஸ்டின் வர்றதுக்கான ஆன்சர் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ வி ஹாவ் டு டேக் சர்டன் ஸ்டாண்ட். ஸோ அந்த ஸ்டாண்டை ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்கு வி நீட் சம் பாயிண்ட்ஸ் இல்லையா? ஸோ அதை யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் த்ரூ ஃப்ரம் திஸ். அண்ட் அட் த சேம் டைம் கவர்னர்ஸ் பார்டனிங் பவர் இஸ் ஆல்சோ இன் தி ரீசன்ட் அஃபேர்ஸ் தான். ஸோ ஒன் பை ஒன்னா போகலாம். ஓகே, ஸோ டுடே வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் 2 important issues. லேட்டர் ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் நாள் போக போக என்ன பண்ணிக்கலாம், we will increase the number of topics. ஸோ இது வந்து நம்மளோட நெக்ஸ்ட் சீரியஸ் தான். பிலிம்ஸ் சீரியஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. we are move on to the main series. Okay, so first small tips with respect to current affairs. So current affairs இன்னைக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல you cannot able to avoid.
Okay, once if you are not updated, you are outdated. In the context, you can understand easily through by means of attending the prelims question paper. So prelims question paper you attend பண்ணி பார்த்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமே தெரிஞ்சிருக்கும் what is the importance of current affairs அப்படிங்கிறது. So first you have to start read newspapers. So newspapers read பண்றது don't hesitate or don't avoid, even though you are practicing or following some monthly magazines or some institutional question papers or anything. Okay, but newspaper minimum level of what is what அப்படிங்கிறது at least read பண்ணுது. It is very much important. Then second thing, collect maximum number of points from that. So it's your own points. Okay, so collect maximum number of points in sense, even though you are attending some conventional question papers. So conventional questions are irundhalume it required for some data. So data தேவைப்படுது. Okay, for example for food security அப்படின்னா you have to address certain issues with respect to estimates, that is advanced estimates oda report enna varudhu, NSSO oda report enna solludhu, NSO oda report enna solludhu, global hunger index oda report enna irukku அப்படிங்கிறது you can able to get collect through from reading newspapers or from using current affairs. So even though you are approaching some conventional questions, but current affairs is very much important. So collect as much as possible maximum number of informations and pool those informations in single forum. Okay, so consolidate பண்ணிக்கோங்க in sense nothing but if you are reading something relevant with agriculture means you have to put those topics in the agriculture thing. Okay, so agriculture la somewhere you are reading something with relevant to fertilizer அப்படினு வரும்போது fertilizer la something it relevant with nano fertilizer அப்படினு வரும்போது so you have to fix it. So it is comes under fertilizer. So fertilizer la it is comes under nano fertilizer. So nano fertilizer அப்படிங்கிறது two contextல நீங்க பார்க்கலாம். ஒன்னு சயின்ஸ் அண்ட் டெக் அட்வான்ஸ்மென்ட்டாவும் இருக்கும், இல்ல ஃபெர்டிலைசருக்கான சப்ஸ்டான்ஷியேட் பாயிண்டாவும் இருக்கும், இல்ல டு an extent anything with relevant to fertilizer related issues வரும்போது you can use those point in the conventional background or in the even agriculture topic. So agriculture topic உள்ள அது ஒரு consolidated area. So அதுக்குள்ள நிறைய aspectsல நீங்க கவர் பண்ண முடியும். Like for example fertilizer மட்டும் கிடையாது, pesticides இருக்கும், then soil reforms, then land, இந்த மாதிரி நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொவைட் பண்றது, இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தர்றது, கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தர்றது, தென் மார்க்கெட்டை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தர்றது, தென் மெக்கானைசேஷனை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி தர்றது. இந்த மாதிரி நிறைய டாபிக்ஸ் என்ன பண்ணுங்க, சப்பார்டிங்ஸா நீங்க கிளாஸிஃபை பண்ணி ஒன் பை ஒன்னா இதுக்குள்ள ஸ்கீம்ஸை நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கனாலே மோஸ்ட் ஆஃப் த இஷ்யூஸ் வந்து யூ கேன் ஏபிள் டு சார்ட் அவுட். இதை நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் யூ கேன் ஈஸிலி ஃபிக்ஸ் தோஸ் பாயிண்ட் இன் திஸ் particular places. So adukethapadi enna panninga, how to work on those areas. So adukethapadi you have to collect the topics also, and maximum as much as possible recall those informations and apply in the question forward. So if you are reading anything means if you are having some headings over there, right? So அந்த read பண்ணும்போதே ஒரு headings னு ஒன்னு பாத்துக்க கூடிய situation இருக்கும். அந்த heading எப்பெல்லாம் பாக்குறீங்களோ அந்த heading ஒரு question convert பண்ணி you have to make it as an answer. So அதுக்கு apply some data, some figures, some reports, some indexes. இது வரைக்கும் எப்படி பார்த்திருப்பீங்க அப்படின்னா ரிப்போர்ட், இண்டெக்ஸஸ், டேட்டாஸ் இதெல்லாமே you can see it in the perspective of prelims angle, but you have to convert those datas into an answer through by means of mains. So mains la adha it is an magic. If you know to how to convert the datas into the answer relevant to the answer means then your answer will be fulfilled. Examiner is also expecting the same thing from you. I will share some of the information, especially in these two questions. I will put certain case studies. Okay, case studies introduce pannirpen, then some articles, then other than that some reports, NSSO reports. And the reports use பண்றது எதுக்காக அப்படினு பாத்தீங்கன்னா nothing but to substantiate your answer, and it will easily differ your paper from the other papers. So அந்த ஒரு கண்டெக்ஸ்டுக்கு தான் I am telling that reading newspaper is very much important and maximum collect more number of points from that. And even though if they are asking any questions means it should be relevant with reading newspaper. Okay, so though you are following any monthly magazines too, but at least read a newspaper for minimum half an hour to 40 minutes. Okay, so with this small advice I move on to the topics. So first of all, with respect to pardoning power of the president and governor. So pardoning power of the president and governor அப்படிங்கிறது, governor you know very well that there is an issue in the recent days. Okay, so the Perarivalan was released by Supreme Court under Article 142 of the Constitution. Okay, so it is an
it is a power, just on justification overriding the power of the governor to an extent. அது நம்ம தனியா பார்த்துக்கணும். Okay, so whether it is a judicial activism இல்ல judicial overreach, whether they can able to intervene in the affairs of the executive power அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம judicial reforms வரும்போது அந்த ஏரியாக்குள்ள பார்த்துக்கலாம். பட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ரீசெண்டா இருந்த நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பேரறிவாளனோட ரிலீஸ் தான். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வரதா இருந்தா ஒன்னு என்ன ஆங்கிள் கேட்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் த பவர் ஆஃப் த கவர்னர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பார்டனிங் பவர்? ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். இல்ல த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் கம்பேரிங் பிரசிடென்ட் அண்ட் கவர்னர்ஸ் பார்டனிங் பவர். இல்லையா தேர்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல வரதா இருந்தா வெதர் கவர்னர்ஸ் பார்டனிங் பவர் இஸ் டிஸ்கிரிஷனரி ஆர் நாட், அந்த ஒரு ஆங்கிள் கேட்கலாம். ஆர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெத் பெனால்டி ரிஃபார்ம்ஸ் வச்சோட கேட்கலாம். பிகாஸ் there is a lot of delayness in the process of pardoning petitions. So other base பண்ணியோட ஒரு analytical based questions வரலாம். So angles வந்து questions கான angle various dimensions இருந்தாலும், but you have to focus on the content. Content in sense, many of the time we forget to address the basic things in the question paper or in the answer. So basics அப்படின்னு வரும்போது many of them not try to address the articles mentioned over there. Immediately they focus on the issues and immediately they address on the current relevant things. So other miss பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிரோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா current affairs குள்ள டைரக்டா போயிடும். First you have to address the basic issues over there, or at least what are all the things which emphasized in the constitution. So pardoning power அப்படிங்கிறது first you should know what is meant by pardoning power. So pardon is nothing but an act of mercy, forgiveness and clemency. Okay, so in sense மன்னிப்பு அவ்வளவுதான். So எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா why this power is given to the head of the state. யூசுவலாவே இது யாருக்கு கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா head of the stateக்கு தான் கொடுத்திருப்பாங்க. The pardoning power of the president அப்படின்னு நம்ம பாக்குறதோ இல்ல pardoning power of the governor னு சொல்றதோ it is relevant with head of the state. இந்தியாவை பொறுத்தவரை head of the state யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா with respect to president. Okay, right. So இது போக அங்க in sense US போனா அங்க president இருப்பார். ஏன்னா he is the head of the state as well as head of the government. So அந்த ஒரு கண்டெக்ஸ்ட்ல சொல்றேன். ஸோ அப்போ யூஸ்வலாவே the pardoning power is rest with the head of the state தான். இன் சென்ஸ் யூகே போயிட்டா அங்க குவீன். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு கண்டெக்ஸ்ட்ல தான் பார்க்கணும். ஸோ pardoning power is nothing but ஒரு மன்னிப்பு தான். And at the same time it is an executive clemency. அதாவது executive clemency ஏன் சொல்றோம்னா it is comes under the jurisdiction of the executive. Because the judgment was given by the judiciary side. Whereas then executive power only, the pardoning power is rest with the executive stuff. So first you should clear with these things. So executive clemency எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா with respect to any evident mistake or undue harnesses. In sense, sometimes court can do mistakes. Okay, so court may miss some evidences relevant with those criminals. So other overcome பண்றதுக்கு to give on right judicious verdict. Okay, so international forumல வரும்போது you cannot able to suppose say that they are not following any due process of law. So due process of law follow பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஃபோரம்லயோ இன்டர்நேஷனல் கோர்ட்லயோ எங்கேயும் வந்து நம்மளை ஜஸ்டிஃபை பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ அந்த ஒரு கண்டெக்ஸ்ட்காண்டி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இட் இஸ் அ லாஸ்ட் ரெசார்ட் ஃபார் அ பர்சன் ஹூ இஸ் கன்விக்டட். ஸோ அந்த ஒரு கண்டெக்ஸ்ட்ல பார்க்கும்போது இட் இஸ் அன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் ஆஃப் தி எனி ஸ்டேட். ஓகே, ஸோ ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் கிட்ட தான் இருக்கும். எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் to overcome any undue harshness or evident mistakes in the operation of enforcement of any criminal law. Okay, so அந்த பவரை with respect to constitution enact பண்ணும்போது they give it to the president as well as to the governor. So president under the article 72 and governor in terms of under article 161 of the constitution. So article 72ல with respect to president க்கும் article 161ல கவர்னருக்கு இந்த pardoning power facilitate பண்ணி தராங்க. Okay, then what article 72 and article 161 says அப்படிங்கறத அட்ரஸ் பண்ணோம்னா you can able to understand the difference between the pardoning power of the president and the governor. So just to read the bare articles. Okay, so article 72 யும் article 161 நீங்க read பண்ணீங்கனாலே you can come to know about the what is the difference between the pardoning power of the president and the governor. ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் தான், but we miss it many times. Okay, so what article 72 says that the president shall have the power to grant pardon, reprieve, respite, remission or remit or commute the sentence of any persons. Okay, so இதுக்கான differences are meaning நான் அடுத்த ஒரு ஸ்லைட்ல நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேன். ஓகே, எனிவே யூ ஆர் read it for the ஒரு பிலிம்ஸ்ல எப்படினாலும் இதெல்லாம் டிஃபரன்ஸ் பார்த்திருப்பீங்க. எனிவே ஜஸ்ட் இட்ஸ் ட்ரை டு ரீகலெக்ட். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் கன்வென்ஷனல் பேக்ரவுண்ட்ல they will ask them to explain article 72 or article 161.
for 15 mark question or 10 mark question கேட்கும்போது you will struggle to recollect answers. So அதுக்காக okay. So pardon, reprieve, respite or remission or commute the sentence of any person convicted for any offense. In what cases அப்படின்னு வரும்போது first one என்ன சொல்றாங்கன்னா in case of any punishment or sentence given by the court martial. Okay, so court martial கொடுக்கக்கூடிய சென்டென்ஸுக்கும் then second thing where the punishment or offense done by any criminals where they were punished under the executive power of the union extends. Note it down, it is here union. Okay, so you know all that under schedule 7 of the constitution there are 3 lists. So union list, state list and the concurrent list. So what is the power of the president to extend its executive power means as union extends. And at the same time even concurrent list also he can able to exercise this power because concurrent list both center and state can make laws. And at the same time in case of any sentence of death. So in the 3 cases la where president shall have the power to exercise his pardoning power. Then what is the power rest with the governor? So governor has also having the executive power. In what limitation means it can extend up to this scheduled list 2. So state list layum concurrent list 3 layum endha jurisdiction la varudho and the jurisdiction kila he has the power to extend his pardoning power. But there are certain differences. Okay, what are the certain differences with respect to difference between pardoning power of the president and governor means this is the difference. Okay, so the president rests with he can grant pardon, reprieve, respite or remission of punishment or suspend, remit, commit the sentence of any person convicted any offense by court martial. So such a power is not rest with governor. So court martial அப்படிங்கிறது 3 armed forces இருக்கு இல்லையா forces. So அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு he can able to exercise his pardoning power, president. But such a power is not rest with the governor. So it is the main difference. Okay, one of the most important difference. Then second thing is president jurisdiction is rest with union law extended, whereas the jurisdiction of the governor is the state law extended. Okay, so in sense nothing but the schedule 7 la வரக்கூடிய union list, state list, concurrent list தான் mention பண்றாங்க or mean பண்றாங்க. Third thing, president can give death sentence, pardoning power for the death sentence, whereas governor cannot extend power for the death sentence. So நிறைய இப்போ என்ன குழப்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா under IPC 433 ல ஒரு verdict வந்துச்சு ரீசெண்டா 7. இதுல என்னன்னா governor can also issue pardon power for the death sentence அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் இருந்திருக்கும். But 433A read பண்ணீங்கன்னா you can come to one conclusion, that is governor still doesn't have a pardoning power for death sentence. Pardoning power for death sentence கவர்னருக்கு பவர் கிடையாது. IPC 433 நீங்க ரீட் பண்ணீங்கன்னா ஏவர் எடுத்து ரீட் பண்ணீங்கன்னா in case of death sentence were reduced into one life imprisonment. Okay, ஒரு death sentence பிரசிடென்ட் ஒருவேளை லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாலோ இல்ல ஒரு சபார்டினேட் கொடுத்த வேர்டிக்ட ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டோ ஒரு ஹை கோர்ட்டோ ரெடியூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த சென்டென்ஸ் அந்த சென்டென்ஸை ரெடியூஸ் பண்றதா இருந்தா இன் சென்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய டெத் சென்டென்ஸை ஒருவேளை பார்டனிங் பவர் யூஸ் பண்ணி அதை ஒருவேளை டெத் சென்டென்ஸ்ல இருந்து லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் மேல யாருன்னா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெமிஷன் பவர் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா கவர்னருக்கு இருக்கு. இதுல என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 14 இயர்ஸ்க்கு மேல இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கண்டிஷன் இந்த 433A ல. ஓகே, லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட்னா அதானே. ஸோ 14 இயர்ஸ்க்கு மேல இருக்கணுங்கிறது அந்த கேஸ்ல இருக்க அந்த செக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரொவிஷன். பட் ரீசெண்டா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் 161 கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் above than the 433A ன்னு சொல்லி even though if they are not completed his 14 years of life imprisonment, where governor has the power to remission those criminals. Okay, so அதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய குழப்பமோ தவிர டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் இட். அது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கான்னு கேட்டா இட் டசன்ட் கிரியேட் மச் இம்பாக்ட். பெரிய இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணாதனால அதை நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டே போகலாம். இன் சென்ஸ் ஜஸ்ட் வாட் மட்டும் பார்த்து. ஏன்னா ஒரு குழப்பம் ஒரு எல்லாருக்கும் கவர்னர் கேன் கோ ஃபார் பார்டன் தி டெத் சென்டென்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த கன்விக்ஷன்ல இருந்துச்சு, தட் இஸ் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன், இல்ல அந்த வேர்டிக்ல இருந்துச்சுன்னா அதுல என்ன மீனிங் அப்படின்னா டெத் சென்டென்ஸை ஆல்ரெடி லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட்டா கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் என்ஜாய் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸை 14 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகாட்டினாலும் கவர்னர்னால ரிலீஸ் பண்ண முடியும். இன்சென்ஸ் ரெமிஷனை யூஸ் பண்ண முடியும்.
ஸோ அதுதான் எதுல சொன்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் வேர்டிக்ல சொன்னது. ஸோ அதனால டெத் சென்டென்ஸை பொறுத்தளவுக்கு பிரசிடென்ட் மட்டும்தான் கேன் ஹாவ் த பார்டனிங் பவர். ஓகே, வேரஸ் கவர்னர் ஒன்லி ஹாவ் த பார்டனிங் பவர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சஸ்பெண்ட், ரெமிட், கம்யூட் தான். ஓகே, ஸோ கம்யூட் டெத் சென்டென்ஸ் அது ஒரு ரெசிடென்ட் சென்டென்ஸா இருந்தா பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு கண்டெக்ஸ்ட் வச்சுக்கோங்க. தென் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கேன். அதை தாண்டி இந்த ஆர்டிகல் 161-72 தாண்டி which are all the provisions deals with the pardoning power of the president or governor அப்படின்னா under criminal procedure code under 432, 433, 433A, 434 and 435. And in terms of CRPC, okay, 54 and 55. நான் இடத்துல IPC ன்னு சொல்லிட்டேன், it is CRPC, criminal procedure code. Okay, so இதை தாண்டி இந்த சென்டென்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே யூஸ் பண்ண முடியும். இன் சென்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் ரெஃபரன்ஸ் இந்த இடத்துல இந்த 433A இருக்குல்ல, ஸோ அதுக்காக நான் சொல்றது. தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் செக்ஷன் 432 நம்ம அடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா அந்த ஒரு ப்ரொவிஷன்ல தான் வேர் கவர்னர் கேன் ஆல்சோ ஹாவ் த பார்டன் பவர். ஓகே, ஸோ பார்டனிங் பவர் அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷனுக்குள்ள வரும், 432க்குள்ள வரும். ஸோ அதனால அதையும் ரவுண்ட் பண்ணி காட்டுறேன். ஜஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை, பட் இஃப் யூ மென்ஷன் இட் மீன்ஸ் யூ கெட் சம் அடிஷனல் வேல்யூ, அவ்வளோ. Okay, so the IPC of 54 and 55 also deals with the pardoning power. So these are all the differences. You can read it on your own. So this explain panna, it is okay. இப்போதைக்கு தேவையில்லை. Okay, so just go through it. So அடுத்து இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, what is the pardoning power of the president, what is the pardoning power of the governor பார்த்துருக்கோம். What is the differences பார்த்தாச்சு. கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ன பவர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு. What is the issue with those things? Okay, so இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய pardoning power of the president கவர்னர்லயே இருக்கக்கூடிய மேஜர் இம்பாக்ட் இஷ்யூ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் டிலேனஸ் தான். டிலேனஸ் இன் சென்ஸ் இட் டேக்ஸ் இயர்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் ஆஃப் டைம் டு ஜஸ்ட் அட்லீஸ்ட் தே ஹாவ் டு ரிஜெக்ட் இட். ஓகே, ஆர் தே ஹாவ் டு அக்செப்ட் அண்ட் இஷ்யூ பார்ட் ஆர் சம்வேர். ஓகே, ரெமிஷனோ ரெஸ்பெக்டோ ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம். பட் அட் த சேம் டைம் த ப்ராப்ளம் ஹியர் இஸ் டிலேனஸ். இதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய மேஜர் பிரச்சனை. ஓகே, ஸோ வெதர் பார்டனிங் பவர் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிலேனஸ்க்கு நான் வந்து அட்ரஸ் பண்ணிடுறேன். அடுத்து டிஸ்கிரிஷனரி பவர் அப்படிங்கிறத பார்த்தாலும். ஓகே, ஸோ டிலே இன் ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் வெதர் கான்ஸ்டிடியூஷன் கேவ் எனி டைம் லிமிட் ஃபார் தி ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பிரசிடென்ட் ஆர் கவர்னரான்னு கேட்டால் நோ, இட் இஸ் நாட். பிகாஸ் இட் இஸ் அன் ஹைலி டிக்னிட்டரி ஆஃபீஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி அன் ஹை ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த ஆஃபீஸ் வேர் தே நோ with the reasonable time they can issue pardoning power. They exercise pardoning power அப்படிங்கறத constitutional makers they understand themselves. Okay, so அவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா they imagine themselves that is a high status office, so there is no any fixed time for the limitation of disposing any mercy petitions அப்படிங்கறதுனால that article doesn't says that there is no any specified time for the issue of pardoning power or mercy petition or deal with mercy petition. So they just implied that there is a reasonable time, that's all. But the situation get worse when during at the time of after 1980 and 80. So until 1980s varaikkum, okay, this is some data, it is very much important, you should use in your answer sheets. So இதான் அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க. ஏன்னா டிலே இன் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு வரும்போது how many years it takes or how many months it takes அப்படிங்கிறது you have to mention. Until 1980s, okay, 1980s varaikkum only it takes maximum 15 days to 11 to 10 months. Okay, 10 to 11 months maximum. So mercy petitions whether they accept or reject அதை என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15 days to 10 to 11 months குள்ளேயே ப்ராசஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவாங்க. 1980s to 88ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எவ்வளவு டைம் பீரியடுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜா 4 இயர்ஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. Then after 1990s என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 12 இயர்ஸ்க்கு மேல இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த டிலேனஸ் இன் ப்ராசஸிங் தான் இருக்கிறதுலே பெரிய காம்ப்ளிகேஷன். ஸோ இது ஒரு இஷ்யூ. ஓகே, சேலஞ்சஸ் வித் எக்ஸசைசிங் பார்ட்டிங் பவர். செகண்ட் திங் என்ன மேஜர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெதர் இட் இஸ் அ டிஸ்கிரிஷனரி பவர் ஆஃப் தி பிரசிடென்ட் ஆர் கவர்னர் ஆர் தே ஷுட் அக்செப்ட் தி அட்வைசஸ் கிவன் பை தி கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வித் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆர் பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ ரெண்டு ப்ராசஸ் பிரச்சனை. ஒன்னு டிலேனஸ் இருக்கக்கூடிய ஒன்று பிரச்சனை, இன்னொன்னு இட் இஸ் வெதர் அண்ட் டிஸ்கிரிஷனரி பவர் ஆஃப் தி பிரசிடென்ட் ஆர் கவர்னர். இந்த டிஸ்கிரிஷனரி பவர் ஆஃப் த பிரசிடென்ட்ங்கிறத தே ஷார்ட் அவுட் இட். ஓகே, ஸோ த்ரூ பை
various verdicts, especially in Epru Sudhakar case. So Epru Sudhakar case liyum seri, Perarivalan case liyum seri, both in Kekar Singh case liyum seri. In 3 cases, it is very much a landmark judgments relevant with the pardoning power. So very especially Epru Sudhakar case and Kekar Singh case. Kekar Singh case, why I'm mentioning is Kekar Singh is when in that case they gave one guidelines to the president or governor. Okay, and the Epru Sudhakar case or Perarivalan case is also very much important. So one with respect to delayness. Then another thing is with respect to discretionary power. So discretionary power was getting sought out. In sense, அதை ஓரளவுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டாங்க. In sense, nothing but it is not a discretionary power of the president or governor. With respect to, okay, pardoning power is considered to be, it is not a discretionary power of the president or governor. Okay, with respect to Article 72 or Article 161. Okay, Article 72 வச்சு நம்ம இன்டரப்ட் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Article 72 says that the president to grant pardon. However, president cannot exercise his power on his own whims and fancies. But at the same time, that Article 72 should be read along with 74 class 1. So 72 வையும் 74 class 1 ஐயும் சேர்த்து தான் read பண்ணணும். In sense, nothing but Council of Ministers with the Prime Minister who has to aid and advise to the president in matters of pardoning power. So this was emphasized, or this was developed. Okay, so on the context la paakumbod, so enna solranga appadinu pathina in Mohammed Afzal Guru case. Okay, so president should be act proactively, and at the same time na sonna illaya Kekar Singh case, it gave only guidelines for the executives. First thing is nothing but the power of the pardon rest with the president or governor, rest on the advice tendered by the Council of Ministers with the Prime Minister or Chief Minister. Okay, so that's the first point. In sense, the guidelines is given. Okay, enna kudukranga appadinu pathina கண்டிப்பா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வித் பிரைம் மினிஸ்டரோ சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்றது தான் யார் கேட்கணும் அப்படின்னா பிரசிடென்ட் ஆர் கவர்னர் கேட்கணும். இட் இஸ் நாட் அ டிஸ்கிரிஷனரி பவர் ஆஃப் தி பிரசிடென்ட் ஆர் கவர்னர். செகண்ட் திங், இஃப் யூ ஆர் கிவிங் ஆன் மெர்சி பெட்டிஷன், such a mercy petition should not be in oral hearing. Oral hearing in sense you cannot be able to give it in the just on oral words. Okay, it should be come with a petition. In sense, in the written petition adu varum. Okay, third thing, whether pardoning power of the president or governor is subject to judicial review. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தையா இருந்துச்சு. என்ன ரீசன் அந்த டைம்னா, ஏன்னா it is also interpretation of judicial overreach or activism. ஓகே, இங்க ஜுடிஷியல் ஓவர்ரீச் ஆர் ஆக்டிவிசம்ங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்துடும். ஸோ அந்த ஒரு கண்டெக்ஸ்டுக்காண்டி சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எக்ஸசைசிங் ஆஃப் தி பார்டனிங் பவர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு லிமிட்டட் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ. ஸோ இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ. ஸோ இந்த 3 கைட்லைன்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லேட்டர் வர கேசஸ்க்கு வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு, எஸ்பெஷலி இன் தி பேரறிவாளன் கேஸ். Okay, exercising of pardoning of the executive is subject to limited judicial review. So one, Council of Ministers with the Prime Minister or Chief Minister has to give an advice to the President or Governor. Such a power is not discretionary power of the President or Governor. Second thing, the petition should be in the written form. Third thing, it is subject to judicial. So in the context la enna sort out பண்ணிரோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இந்த இஷ்யூவை sort out பண்ணிரோம், the discretionary power issue sort out பண்ணிரோம், இந்த delayness issue தான் sort out பண்ண முடியல. Okay, reasons, there are many reasons, because each cases are considered to be on specific considerations. Case specific இருக்கிறதுனால there should be not given there should not be fixed any time limit for those things. It is a to on some extent it should be rest with Council of Ministers with Prime Minister. So இது யார் கையில இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it rests with the Council of Ministers with Prime Minister who has to advise to the President. So அப்ப இங்க என்ன ப்ராசஸ் டிலே ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா in terms of processingல டிலே ஆகுது. Reasons, there must be some case specific requirement இருக்கலாம், but it should be come with unstipulated time period. So அதுதான் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஜட்ஜ்மெண்டா இருக்கும். பட் இங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ 2013ல ஒரு கேஸ் நடக்குது. ஓகே, தேவேந்திர பால் சிங் புலர். ஸோ இந்த கேஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா in this case they gave one judgment. என்ன சொல்றாங்க, unexplained delay is one of the grounds for commutation. ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸை வச்சுதான் 2014ல ஸ்ரீஹரா அலைஸ் முருகன் வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிற கேஸ்ல, எஸ்பெஷலி பேரறிவாளன் கேஸ்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they gave one judgment that undue delayness or unexplained delayness is one of the ground for commutation. Okay, so it is on constitutional obligation of the president or governor, not on prerogative power. Prerogative power in sense discretionary power. Okay, it is not on sole rights of one
president or governor, but it is a constitutional obligation. In sense, if any messy petitions come in front of the president office means he has to act in accordance with the stipulated time period at the reasonable time period. It should not extend to more than 10 years, 12 years. It is an undue delay. And at the same time, it violates the human dignity, and it will also lead to a double jeopardy. Double jeopardy in sense, our death sentence face பண்ணிருக்காரு, and at the same time, he also exercising on life imprisonment. For example, Perarivanam case, he settled in the case in the court jail for more than 30 years. So, அப்ப இது வந்து என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டபுள் ஜியோபார்ட்டி ஆயிடுது. So, அப்ப டபுள் ஜியோபார்ட்டி in sense, for a single mistake, they are exercising 2 verdicts. So, அப்ப இந்த கேஸ்ல என்ன பண்றாங்க 2014ல Srihara lies Murugan versus Union of India. In the case, it extend for more than 11 years. So, president கிட்ட மெஸ்ஸி பெட்டிஷன் போகுது, 11 years கிட்ட அது என்ன ஆகுது, டிலே ஆயிடுது. டிலே ஆனதுனால இந்த கேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஸ்டேட்டட் தட் இட் இஸ் they reduced the sentence to life imprisonment. Okay, so death sentenceல இருந்து கம்யூட்டேஷனுக்கு மாத்தியாச்சு. So death sentence டீல் பண்றதுதானே இப்போ யாரோடது, பிரசிடென்ட்டோடது. இப்போ கம்யூட்டேஷன் வந்து பண்ணி லைஃப் இம்ப்ரிசன்மென்ட்க்கு சேஞ்ச் பண்ணும்போது இப்ப யாருக்கு பார்டனிங் பவர் வந்துருது அப்படின்னா கவர்னருக்கு பார்டனிங் பவர் வருது. சோ கவர்னர் டெத் சென்டென்ஸ்ல தான் பார்டனிங் பவர் பண்ண முடியாது, பட் லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அதர் கேசஸ்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பார்டனிங் பவர் இம்போஸ் பண்ணலாம். சோ இந்த ஒரு ப்ரொவிஷனை எடுத்துக்கிட்டு 2014ல தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா they invoke its remission power. Remission powerல under article section 433 of the CPC நான் சொன்னேன் இல்லையா, அங்க 432 433 433A இப்படிலாம் பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல 432 ப்ரொவிஷனை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றாங்கன்னா for 7 convicts who are under the murder of Rajiv Gandhi case. Okay, so அந்த கேஸ்ல என்ன பண்றாங்க, இந்த 7 criminals என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they pardon. ஓகே, பட் அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இஷ்யூ ஆகுது. இந்த ஜஸ்ட் கேஸ் ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு ரீகலெக்ட், அதுக்காண்டி சொல்றேன். ஓகே, ஸோ 2014ல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜட்மெண்ட்டை இம்போஸ் பண்ண அடுத்த டைம் பீரியட்ல என்ன பண்றாங்க, ரெமிஷன் பவர் யூஸ் பண்றாங்க, பட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்போஸ் பண்ணும். ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஓன்லி டெல்ட் பை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், பட் இட் ஆல்சோ இன்வால்வ் தி CBI, Central Bureau of Investigation involved பண்றதுனால it is comes under the section 435 of the code. Section 435 of the code ல என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா in such a cases, okay, section 435 provisionல வரக்கூடிய கேசஸ்ல concurrence is important. Concurrence in sense, state government before taking any decisions with respect to pardoning power, it should consult with the central government. So such a advices are mere consultation or concurrence and கேட்டா such a consultation is concurrence. In sense, central government என்ன சொல்லுதோ அதைத்தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேட்கணும். ஓகே, கன்சல்டேஷன்ங்கிறது மியர் கன்சல்டேஷன் கிடையாது. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய அட்வைசஸ் இட் இஸ் கன்கரன்ஸ், இட் இஸ் அன் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்ல அந்த கேஸ் வந்து ஃபைல் ஆகி கம்ப்ளீட் ஆகுது. திருப்பி எப்போ, இது ஆகஸ்ட் 2008ல, திருப்பி செப்டம்பர் 2018ல ஒரு ரீபெட்டிஷன் ஒன்று ஃபைல் பண்றாங்க. இந்த ஃபைல் பண்ணதுல திருப்பி என்ன பண்றாங்கன்னா இது ரீஇட்ரேட் பண்றாங்க, இந்த கேஸை திருப்பி ரீஇட்ரேட் பண்றாங்க. பட் செப்டம்பர் 2018ல சுப்ரீம் கோர்ட் கேவ் an another verdict, that is pardoning plea he deemed fit, in sense nothing but he is eligible for the pardoning power. In sense pardoning-க்கு eligible அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேசஸ்ல இருந்த பர்சன்ஸை இன்க்ளூட் பண்றாங்க. Okay, so court directed the governor to design the pardon plea as he deemed fit. In sense இந்த இடத்துல என்ன இன்னொரு இடத்துல நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய இன்டர்பிரேஷன் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான இன்டர்பிரேஷன் என்ன அப்படின்னா கவர்னர் இஸ் நோவேர் சபார்டினேட் டு பிரசிடென்ட் இன் திஸ் மேட்டர். ஓகே, ஸோ அப்போ நமக்கு அடுத்த ஒரு வேர்டிக்ட் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா, இன்சென்ஸ் ஒரு இன்டர்பிரேஷன் என்ன கிடைக்குதுன்னா கவர்னர் நோவேர் சபார்டினேட் டு பிரசிடென்ட் இன் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் பார்டனிங் பவர். ஸோ இது ஒரு இன்டர்பிரேஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க, இதை ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ ஏன்னா கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல வர்றதுனால கவர்னர் ஹேஸ் த பவர் டு ரிமிட் சென்டென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஒரு 7 years கேஸ் என்ன பண்றதுன்னா தள்ளிக்கிட்டே போகுது. ஓகே, ரீசெண்டா என்ன பண்றாங்க, மே 2022ல அகைன் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன யூஸ் பண்ணுதுன்னா ஆர்டிகல் 142 ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் யூஸ் பண்ணுது. இந்த 142 ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம கிளியரா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், ஏன்னா இட் லீட் டு ஒன் ஜுடிஷியல் ஆக்டிவிசம் ஆர் ஜுடிஷியல் ஓவர். ஸோ அதனால ஜுடிஷியல் ரிஃபார்ம்ஸ்ல இந்த 142 நம்ம தனியா பார்க்கலாம், ஏன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது இருக்கு. But Article 142 power use பண்ணி they ordered that AJ Peruvadivan was eligible to
go for an pardoning power because of inordinate delay, and governor is not responding to the mercy petitions, which was recommended by the Council of Ministers with the Chief Minister. Okay, so in the concern, they are released the AG. So yeah, why Supreme Court invoked this Article 142? It is very much important to substantiate your answers. Just questions varala, you can able to tell that is by using Article 142 he released, but in what grounds? It is very much important. So first thing is nothing but to uphold human rights or individual freedom and dignity, because inordinate delay violates the liberty of an individual, and it create an adverse physical condition and mental distress to the prisoners. So on this ground, especially in terms of uphold human rights and individual freedom and dignity, they released the concerned person. Second, governor is not subordinate to president in mercy petition. So it is a reference given in this verdict. Okay, so the reference made by the governor to the president was contrary to the scheme of the constitution. In sense, it is nowhere here, it is governor is subordinate to the president. Then third thing is the advice of the state cabinet is binding on the government. Okay, because it is a constitutional scheme or it is a constitutional obligation that Council of Ministers with the Chief Minister who has to aid advice to the governor in such a matters, governor should bind on the state's cabinet. And fourth thing, it is subject to judicial review, which was re-emphasized. There is Epru Sudhakar versus government of Andhra Pradesh the statement in the judgment re-emphasize. So இதெல்லாம் why Supreme Court invoked Article 142 of the Constitution. Okay, so இது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் to justify your answers. சரி, ஒருவேளை கிரிட்டிக்கலி அனலைஸ்ல ஏன் இவ்வளவு நாள் டிலே ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுத்தாகணும் இல்லையா? அப்ப அந்த ஜஸ்டிபிகேஷன் நான் என்ன பண்றது அப்படின்னா இதை தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஏன் ஒய்யா இனார்டினேட் டிலே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிகாஸ் there is some diplomatic complications over there. Diplomatic complications in sense international ramifications are also there. In sense nothing but the 7 convicts இருக்காங்க இல்லையா, அதுல 2 convicts are Sri Lankan nationals. இப்ப 2 convicts are Sri Lankan nationals அப்படின்னு வரும்போது இவங்களை நீங்க ரிலீஸ் பண்ணீங்கன்னா you cannot able to give one Indian citizenship. சரி, ஜெயிலே நீங்க பிளேஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா it is a violation of due process of law or rule of law. சரி, இப்போ ஸ்ரீலங்காவுக்கு அனுப்பிச்சா they face consequences in sense criminal proceedings over there. அப்ப அங்க டபுள் ஜியோ பாடி ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. Okay, then it is also having some diplomatic issues over there. So இதெல்லாம் various reasons which was given from the side of the government. That is why we are taking this much time of period to issue one pardoning for those 7 criminals. So இதெல்லாம் from the side of the government side இருக்கிறது. You can use it 1 or 2 points over there. So இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, then what are the reforms we have to take from the side of the sort out these issues? Okay, one with respect to create an effective legal system, that is fix some stipulated time period and give some guidelines for the president or governor to issue some pardoning power in the meantime. Either it come from the legislative side or from the executive side, or to on some extent, even though it is considered to be a judicial activism, it should be come from the guidelines of judiciary. Then, and at the same time, quick clearing in mercy petition. For example, okay, so for example, it stated that, so Pranab Mukherjee, at the time of when he was the president of India, he disposed of 34 mercy petitions. Out of that, he rejected 30. Okay, it doesn't matter. Okay, so 34, 30 mercy petitions, he rejected of being, it is a story apart. But concern is, he is acting in accordance with the time period. So quicker deliver பண்ணது இருக்கறதுல அதிகமான mercy petitions deal பண்ணது இவர். Okay, so 34 mercy petitions, 34 mercy petitions was rejected. Then abolition of capital punishment, it was given by the very long period given by the Law Commission of India கொடுத்த report படி, though in 2015 it stated that India should abolish the capital punishment. Okay, more than 56 in the world have retained death penalty and 142 abolish it. So in the meantime, it is also a long-standing demand from the side of the human activists and from the international forum to avoid capital punishment. It is a different story. But these are all the way forward mechanisms to sort out these issues. So this will be helpful for you to address the points. Okay, so out of the maximum, you can able to sort out the answers. Okay, so one with respect to
what is the difference between governor pardoning power, president pardoning power, and why they are taking inordinate delay, justify panna sollala answers. So either vachi you can able to manage your answers. Okay, then we move on to the second topic. The second topic is with the national food security versus global food security. So national food security அப்படினு வரும்போது you should address the topic with respect to relevant informations or with respect to relevant facts. So அப்ப வரும்போது what is the current status of India now, because we are taking some ethical stand in terms of ensuring national food security. Global food security important, national food security important, national global food security குள்ள தான் national food security important இருக்கு. Okay, so global அப்படிங்கிற ஒரு food security போட்டீங்கன்னா அதுக்குள்ள national food security is important. So அதனால you cannot able to compromise your national food security for the global food security. Once you lost your, or if you compromise your national food security means, and at last global food security also get disturbed. ஏன்னா you are also part of the global food security. But what is the current status of India at present now means it is having an 80% of world population, and only it having 4% of water share and 2.4% of land share. Okay, so it is the present situation with respect to geographical context. And what is the main thing now at present we have to maintain the food security means our strategic reserve should be 5 million tons. It should be in the strategic reserve. It is estimated that, or it is maintained in throughout the entire time period of the year. Okay, ஒரு வருஷத்துக்கு 5 million tons நம்ம என்ன பண்ணி வச்சுக்கணும்னா strategic reserves நம்ம வச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கோம். And other than that, operational stocks are we have to move from 16 million tons to 36 million tons. So இது வந்து operational structureல இருந்துகிட்டே இருக்கணும். So இது இருந்தா மட்டும்தான் we can able to avoid India's food insecurity. So அப்ப இதை எப்படி ஓவர்கம் பண்ணாங்க? What is the historical background? இது நமக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா during at the time of 19 independence 1947ல வச்சுக்கலாம். 1947ல we are only having 70 million tons அவ்வளவுதான். டோட்டல் ரிசர்வே நம்மகிட்ட எவ்வளவு இருந்துச்சு அப்படின்னா 70 million tons for 350 million people. In sense overall total production, இந்தியாவோட டோட்டல் ப்ரொடக்ஷன் 70 million tonsல 350 million ton people இருந்ததுல நம்ம இருந்தது. மோஸ்ட்லி we depend on the import தான். That is ship to mouth அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வேர்ட்லாம் யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். Okay, especially we are getting an aid from the US under the name of PL 480. இது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒன்று. So ship to mouth அப்படின்னு தான் இருந்துச்சு. In sense mostly we depend on the import. What are the challenges we faced during those times means first one is population explosion. Okay, so the numbers got doubled, tripled. Okay, so explosion in the geometrical progression line increase actually we can able to address. And we face a severe drought at the time of 1960s to 64. Okay, then during at the time of war with Pakistan, we are faced many challenges. Even geographically, we divided our major food, that is food producing land to the Bangladesh and the Pakistan. It is a different story. Then imposition of GOV of US. That is US support பண்ணிக்கிறது in the PL 480. They are going to stop அப்படிங்கிற மாதிரி they forced India. Okay, but at the same time we take some initiatives in the form of ensuring food security. First thing is agriculture. It is comes under the state subject. So இது ரொம்ப முக்கியமா நீ மென்ஷன் பண்ணிக்கணும் from your points. And first 5-year plan we are focused on agriculture. Okay, then we took some policy reforms, land reforms, cooperative credit society, so land consolidation act, land ceiling act, national agriculture policy, இதெல்லாமே நம்ம introduce பண்ணோம். These are all the initiatives taken from the throughout the entire process. Now we are ஒருவேளை அந்த क्वेश्चन நான் சொல்றேன் இல்லையா, so ஒரு food deficiency stateல இருந்து ஒரு food security ensure பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்டா மாறி இருக்கும் அப்படின்னா what are all the transformations we took over the period அப்படின்னு கேட்டா you have to substantiate your answers through by means of giving these informations. Third 5-year plan, we are strongly committed to ourselves that India want to be self-reliant to overcome the challenges of import. So that's why we go for a green revolution under the name of high yield variety of wheat. Okay, so Mexican variety and IRET from the Philippines we introduced. Then public distribution system introduced one now. Food Corporation of India, State Food Corporation of India, minimum support prices, ICDS, Integrated Child Development Scheme, Midday Meal Scheme, Food Security Mission Act, Krishi Sinchai Yojana for irrigation benefits, integration schemes on oil palm seeds, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana for insurance, e-marketplace, especially Sampata scheme, Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana recently to overcome the challenges of food insecurity during at the time of COVID pandemic situation. And we introduced gold, blue, white revolution and various types of revolution to ensure other horticultural and other commodities.
So list out பண்ணிட்டே போலாம். We just for your ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறதுக்காண்டி தான் இதெல்லாம் சொல்றேன். How we are transformed and what at present situation அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா in horticulture crops during at the time of independence இருந்து now we are increased to 10.5 times. In fish 16.8 times, milk 10.4 million times, egg 451 times, tons times. Okay. So in the log we are improved. And what is the fourth estimate? That is fourth advanced estimate in sense at present 2022. 2022 what we are expecting means we have to produce 308.65 million tons of food grains and 329.86 million tons of horticulture crops. Okay, so this is our estimate. We will achieve it. Okay, so but என்ன மாறி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா from famine afflicted or food starvation to the total food supply nation. Okay, we achieved food security, but what is the current context of global nations? Even though we achieved these things, we are having certain challenges. I will share on the next slide. But what is the current status of the global food security? It stated that after pandemic, okay, 720 to 811 million persons are in hunger. Okay, it is an overall data given by the UN. Okay, so UN FAO கொடுத்த reports படி எல்லாமே ஓவராலா கொடுத்த reports படி 720 to 811 million persons are in hunger அப்படின்னு சொல்றாங்க. 1 in 5 people in Africa face hunger. 1 in 10 people in Caribbean islands are in hunger. Okay, so the situation remains very worse after a war between Russia and Ukraine. So you know Ukraine is the beat bowl of Europe and Middle East countries. Okay, so there are yesterday also there is a news that Russian missiles attacked on food storage unit in Ukraine. Okay, then most of the crop fields are getting damaged all because of this war. There is a huge rise in the price level in international market of wheat and other items. So to overcome these challenges, okay, so to overcome these challenges, first we have to focus on the Indian context. India lime enna prachana. So food security we achieved and get a no, it is not. Even though we are ensuring on food production, but the distribution got affected. Okay, so still we are facing a million of people facing food insecurity or undernourished people in India, which was very clearly defined in the context of given by the Global Hunger Index report. It stated that India is among 101 out of 116 nations. It is a worse condition. We are not ensure our nutrition security as well as food security to 100%. We are moving to ahead of those things. And at the same time, NSSO survey, household survey, okay, it stated that 30% of the population of India, they are rarely taking cereals and nutrient intakes. Okay, so they are taking rarely. Okay, 30% of the people in India are rarely taking cereals and nutrient intakes in rural and urban areas, though per capita expenditure was getting increased. Then third thing, the richest persons of 5% of population in India, they are spending 2,859 per head per month on food in 2011. But at the same time, it is 5 times greater than the bottom 5% of the rural population. 9 times, sorry. Okay, so these are data which we have to substantiate. India is also facing certain challenges, though we are self-reliant, self-completed, but at the same time we are facing challenges. Okay, so இது போக global situations இப்படி இருக்கக்கூடிய context இருக்கு. Okay, so இதுல we suddenly, okay, so May 2022 we gave one guidelines from the side of Ministry of Commerce. Ministry of Commerce side இருந்து ஒரு report வருது, that is we are going to stop new order on export. Note it down, we are not completely stopped the orders of export, we have stopped new order on export. This is also considered to be one of the substantiate point to justify that India is not abruptly arbitrarily using on controlling mechanism. Okay, India using stopped new order on export. So for that, the G7 nations especially condemns that India followed on food protectionism mechanism. Food protectionism mechanism in sense nothing but we are stopped the export. So due to that, they felt that there is a spiral effect in the global nations which already faced on inflation. Okay, so what is the challenges அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா nothing but why reason எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there is a huge price rise increase. So recently there is a report, yesterday வந்துச்சு இல்லையா, so there is a report that food inflation is more than 7%.
Okay, so we are facing challenges in the areas of food inflation. So food inflation, it's not because of Indian context, it is a global market issue. So Russian war, there is an issue over there. Okay, so price rise in the global market due to Russian war. Okay, Russia-Ukraine war. So which is India is not only player which stopped the food export. There are other countries also followed this, especially Argentina, Egypt, Indonesia, then Iran, then uh, Turkey. So these are all the countries, they stopped their food export. And there is some production capacity also decreased in this time period because the heat wave. So the heat wave damaged the most of the crops in the present harvest season. This is one of the reasons they are justifying it. Then other thing, India is not a global exporter. India is an exporter very specifically to their neighboring countries. So in case of any food insecurity, which happened domestically, it also affects the neighboring states. So India nowhere stopped its export quantity with Bangladesh because Bangladesh is the leading importer of wheat from India. And at the same time, as an humanitarian aid, for Afghanistan, India sent a huge stock of wheat to Afghanistan. So India is nowhere arbitrarily stopped any process. Okay, so in case of any disturbances in the food security with respect to India, it also affects the neighboring states. So in order to overcome these challenges, we are putting certain restrictions in the judicial manner. They stated that with judicial manner. And a judicial manner word romba mukkiyam. Okay, India not use it in an arbitrary manner. And at the same time, to cool inflation, as I already said, India facing a 7.8% of food inflation during this time period. So in case of any disturbances, means it will affect seriously the Indian context. So Indian food security affect பண்ணும். So Indian food security affect பண்ணுச்சுன்னா global food security கண்டிப்பா affect ஆகுது. Okay, and at the same time, India is not a major exporter or major share with respect to food supply. India's food supply, which restricts only within the limit of 1% of global trade. Almost it shares 0.8 to 0.9% of global share. So அதுல பெரிய disturbances ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷனும் கிடையாது. And at the same time, it also tells that to avoid hoarding, because many global exporters or global market players, they are hoarding the wheat for their context. And in case of any price rise, they will supply it. Okay, so அதுதான் நடக்க போகுது. So அதையும் ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் we are doing these things அப்படிங்கிறத they justify. So இதெல்லாமே reasons why India stopped new order on export. Then poor production. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி due to heat waves. So usually 190 metric tons தான் இப்போ வந்திருக்கு. But last year opening எவ்வளோனா 273 metric tons of food grains. So இதெல்லாம் பிரச்சனை. So way forward என்ன? What is the solution to solve this problem means, first, all countries, especially the persons who are going for a war or the persons who are supporting on the two sides of war, they have to understand that avoiding global hunger is a goal under the SDG 2030. Everyone should mind that. Okay, so countries should mind that avoiding hunger, that is goal 2, is one of the sustainable development goal 2030. And at the same time, developed nations who are having lot of resources, they have to provide an adequate humanitarian assistance for the countries, those who are facing a vulnerable situation and lead to one hunger. And at the same time, World Trade Organization should be reformed to avoid any supply chain disruptions. Okay, so again they have to take it into consideration. And at the same time, avoid knee-jerk reactions. Knee-jerk reaction in sense, nothing but if India stops any export control means, export mechanism means, actually it creates a spiral effect. Spiral effect அப்படிங்கிறது one by one என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாரும் ஸ்டாப் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. So you should avoid those things and stop the war. That's all. So these are the major reasons, way forward solutions. Other than that, if you want to give any solution means, you have to list out these things. That is ensure crop diversification. Ensure crop diversification in sense, cultivate more number of cereals, pulses to ensure not only food security but also nutrition security. Facilitate fertilizers. That is global nations should facilitate fertilizer support for the farmers. For example, India facilitate on fertilizer support to the Sri Lanka. Avoid food wastage. Okay, so it stated that India wastes almost 30% of its fruits
due to the food wastage. Then enhance cooperative credit facility to buy more number of fertilizers or other mechanical machineries. Then there should be a market reforms over there. And then enhance cold storage and avoid food wastage, etc. These are all the additional points where you can able to substantiate this answer. So through from this particular issue, okay, so with respect to national food security, எப்படி நம்ம convert ஆனோம், global food security எப்படி ensure பண்ண முடியும், why all of a sudden India stopped its new order of export. So in the மூணுக்கும் you can able to overcome, that is getting a solution from these points. Okay, so you have to generate or articulate yourself. The points are there. So that is, you cannot able to predict the form of question from what type of questions they will ask. So adu nammanaala predict panna mudiyadhu. But we have to collect certain stock points. So stock points irundha mattumda we can able to produce a you can articulate your answers according to the demand of the question. So other you have to edge. So idu பண்ணும்போது you can substantiate your answers. So இதெல்லாம் சொல்றேன் இல்லையா, இது இன்னும் நம்ம proliferate பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா yes it can. So அதனால please work on it. So collect some points, then convert those points for the questions demand. Okay, so இது இப்படியே வந்து கேட்டுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டா definitely it will not be. நம்மளோட assumption, then understanding of the previous question papers, we come to one conclusion that they may ask this type of questions, but at the same time they may go for some other type of questions கூட வரலாம். நான் தான் சொல்றேன் இல்லையா, இது அப்படியே ethical standல question வரதுக்கான possibilities இருக்கு. So at that situation you have to use certain ethical terms to substantiate your answers. Okay, so simple தானே. So global food security ல தானே இந்தியாவோட national food security உள்ளடங்கி இருக்கு. அப்ப அதுவே ஒரு எத்திக்கலான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான். ஸோ அப்ப அது மூலமா யூ கேன் ஏபிள் டு சப்ஸ்டான்ஷியேட் யுவர் ஆன்சர்ஸ். ஓகே, ஸோ 2 டாபிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் தான். பிகாஸ் ஸோ கண்டெக்ஸ்ட், தட் இஸ் கொஸ்டின் கண்டெக்ஸ்ட் படி போகும்போது we have to ensure some minimum guarantee. In sense minimum topics எடுத்தாலுமே it should reflect in your question papers. ஸோ அந்த ஒரு கண்டெக்ஸ்ட்ல தான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது டெஃபினெட்லி இந்த 2 கொஸ்டின்ஸ் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு ஃப்ரம் தி UPSC angle. So go through பண்ணுங்க. If any doubts or any comments, please put in front. Okay, YouTubeல share பண்ணுங்க. And at the same time, if you are having any topics, okay, so ஏதாச்சும் டாபிக்ஸ் எடுக்கணும் இல்ல எடுத்து கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க. In the later classes I will deal that issues. Okay, so any doubts இல்ல comments இருக்குங்கிற பட்சத்துல அதை ஷேர் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா அந்த டாபிக்ஸையும் நான் ஷேர் பண்றேன். ஓகே, எடுத்து நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஃபார்மேட்லயோ இல்ல some other formatly I will share you. Okay, so within this I'm going to wind up this session. Very thankful for you all watching this video. Okay, so we will see you on the next class.